Slave Queen. Kwa nini unakaribia jina? Wimbo bila aida tuikule hapo. Oh, hapo Capital Center. Ama pale chini yake. Tunaweza pitia Airtel basi. But I don't think there'll be see ama traffic inaanzanga wapi mostly? Hapo chini ya Airtel kuna On traffic. Watu hapo umeniambia wako. Hakuna haja. Jubaile hata nikifika mbele yao siwezi wasaidia na anything. Tutapitia Airtel. I need to feel the expressway. Ndio nikianza kulipishwa na taxes. Goro Una cash? Niko na 200. Sherehe Mombasani. Tutuma watu hii side tunakaa poa. Tutonye tunakaa red ama ni pink. Expressway ya content. I might not even upload it. The way my lazy is set up these days. Niko tu. Sijaiona barabara imeharakishwa kutengenezwa kama hii. Ndio waseme ati tosha zi. Hey. Thika Road took almost 3 years. Lakini Thika Road was the ghetto mad. Gosh. Yani gari zilikuwa zinasimama kabisa. Watu wanalala. Haki. Imagine unatoka Githurai 5. Unafika hata 08. Tushafika Capital Center. Amjazana tumepita sasa hii ya Airtel tunasema tu. That was fast. ETC. Mtu wa ETC. Nitoe pesa? Hapana, lipa ni huko mwisho. Cash. Nita nini mbele? Okay. Also, you're just getting Hello. Kunaendaje? Okay. Do you want to appear on my vlog? Okay. How much are we supposed to be paying? Hii sasa ni risiti ya kuingia. We are on the expressway. Hakuna jam tena. Tunaenda kuringia our other friend. Yes, Mr. Giyoko, have you ever been on the expressway? I am with your babe. You know. You know. Wow, this is beautiful. Wow, utanituma ua? Wow. Sasa cheki hao, ona chukua hao wenye tumeacha. Si ungechukua jam. Bye bye. Oh gosh. Sasa tutapata stories za kunyamazisha watu. I've been on expressway and there's no traffic. Hivi ndivyo wadosi wanasikia. Mwana, maisha London. Maisha London. Hai, ona barabara
Uhuru alitengeneza barabara hivi ikipita gari 3. Haki. Cheki hiyo trafiki yote yenye na ama yenye watachapa. Baada wakitokelezea na huko juu, wakichukua kama hii watafika. Sasa kitu sitaweza kununua ni maji. Jumaji ni huku nini? Huku kwa commoners. Oh my goodness. Chanitoe pesa Just like that. Tushapita. Ina record? It's recording. Kama ni picha tunachukua. That's traffic. Wow, this is great. Wanamwagilia maji. Wakatoa zile mzee wakaweka. Wanaeka mpya. Kutokelea Southern Bypass unatokelezea hapa. Huko chini. See, I forgot my microphone. Oh, that is so beautiful. Eastern boy pose. I forgot my microphone. Because my voice is no, if my brother would have listened to me, wangekuja huku ndio hata wakianza kukata taxi utaonya kwenye iliko inaenda. Sasa ile barabara na inaenda hii yenye kwa juu. Hii ni Bypass, hii inateremka Utawala. So beautiful. Enyewe hata kama tutailipia through the nose it's worth it. But I think Kenyans just like complaining, don't you think? So I think we should chomokea this one. Ama twende ya airport bado. Okay. I think this is the joining from Eastern Bypass. Those who want to go down. Mlolongo mnapita bado. Kama ni na huku chini. Tunaenda kulipia pale? Si tunaenda kutokea pale. Exit 3. Aishi ningekuwa na simu mbili ya picha na ya kamera ya video. Niende airport tena ukienda Mababa wewe ndio utanipeleka ndio kipitia hapa bado. So the outside lane huko ndio ya electronic parts and Vipi? Hi. Ndio sisi. Hii kwanza nabaki nayo. Unaona gari yako kwa TV? Pale. Unaona TV kubwa? KCU 834 ndio hiyo. Kwa TV. Tusonge kidogo tu nini? Na kwa nini wanachukua tu namba bana? Si waniandikie picha ya the vehicle. Picha na wenye wako kwa gari. Ndio ni upload. Okay, asante sana. Thank you. That's in Java. Ama unataka receipt pia? Yes, for souveniring.
Ya China. Hiyo kimudu kinataka. Tunafika airport. Tushafika. Yes. And it's only what? It's not even 6, right? 10 minutes to 6. What am I supposed to do with myself? I don't know. Wow. Na vile hao wanauzaga chakula yao expensive, like a problem. Naenda kukula tu kwa parking huko na kukula pale. Anyway, I'm not even hungry. Ile za parking pia ni kwa expensive. Chai ni 40 bob. 40 bob. Yeah. That's okay. Hapo sijui ni whatever is that. Lakini nitasikia uchungu nikilipia through 40 bob. Oh. Inakuwa chai kizuri. So we are supposed to alight? Yes, we are supposed to walk out. Tia pale. Wapi? Huko? Ni vitu kama zile tu za